24 America This Week starts right now. കണ്ണീർ പുഴയായി സെൻട്രൽ ടെക്സസ് and Camp Mystics leader Dick Eastland. Jane's last moments were like trying to save their campers. കൺമുന്നിൽ പ്രളയം തട്ടിയെടുത്തത് കളിക്കൂട്ടുകാരിയെ. ഗ്രീൻ കാർഡിനും ഗ്യാരണ്ടിയില്ല, നാട് കടത്താനും മടിക്കില്ല എന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്ക് റൂബിയോ. No one has a right to a student visa. No one has a right to a green card, by the way. So when you apply for a student visa or any visa to enter the United States, we have a right to deny you for virtually any reason. സ്നേഹത്തിന്റെ പിച്ചിൽ സഞ്ജു സാംസൺ. America This Week, here now. സെൻട്രൽ ടെക്സസ് മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മിസ്റ്റിക് ക്യാമ്പ് മുങ്ങിയപ്പോൾ കുട്ടികളോടൊപ്പം ക്യാമ്പ് ഉടമസ്ഥൻ ഡിക്ക് ഈസ്റ്റ്ലൻഡിന്റെയും ജീവൻ നഷ്ടമായി. കുട്ടികളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ഈസ്റ്റ്ലൻഡ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു, ദ റിവർ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് ഇറ്റ്. പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ പിഴച്ചതെവിടെ? More details of this story by Liz Paulos from New York. What changes have been made to ensure if you get heavy rain again a week from now, a month from now, you don't wind up in the same situation? I think that's an important question, and as we are aware, we've been very weather alert throughout the entirety of this, and that's something that we're going to be looking at. Dick Eastland's life was a poignant testament to his unwavering dedication to the safety of others. For decades, he warned of the hidden dangers lurking in the beautiful yet volatile Guadalupe River, a peril he knew all too well from running his family's youth camp, Camp Mystic, alongside its banks. The floods that repeatedly damaged the camp were a harsh reality he faced firsthand, including the harrowing moment his pregnant wife was airlifted to a hospital as floodwaters cut off the camp. And Camp Mystics leader Dick Eastland. Jane's last moments were like trying to save their campers. His advocacy for a flood warning system after the tragic loss of 10 children at a nearby camp in 1987 was a beacon of hope. He continued to serve on the local river authorities board, supporting efforts to improve warnings on the Guadalupe. However, the devastating news of the last week's flooding, which claimed 27 lives, including Eastland's own, as he bravely attempted to rescue his young campers, casts a shadow over the tragedy. There's no other place on earth I would want my little girl to be, where she's loved so much that somebody else would die trying to save her. The warning system he championed became outdated and non-functional over time, ultimately being shut down in 1999 due to unreliability. Despite the camp's efforts to build new cabins in a safer area, the most vulnerable structures remained untouched. Hearing those kids screaming, it was very, very difficult. Eastland's legacy is bittersweet. Hailed as a hero for his final acts, yet raising questions about the effectiveness of public safety measures in the face of nature's fury. His life's work and ultimate sacrifice serve as a poignant reminder of the importance of prioritizing safety and vigilance. This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA. അമേരിക്കൻ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ആദ്യ എൻട്രി പാസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് അത്ര ഗ്യാരണ്ടി കാർഡല്ല എന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം പറയുന്നത്. വേണ്ടി വന്നാൽ നാട് കടത്താനും മടിക്കില്ല എന്നാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ജെയിൻ ജോസഫ് ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. The U.S. Customs and Border Protection has issued a stern warning to green card holders.
Your legal status is not a shield if you break the law. No one has a right to a student visa. No one has a right to a green card, by the way. So when you apply for a student visa or any visa to enter the United States, we have a right to deny you for virtually any reason. In a recent post on X, CBP stated, "Our government has the authority to revoke your green card if our laws are broken and abused. Having a criminal history does not make you an upstanding lawful permanent resident. A green card is a privilege, not a right." Deportation has got to go. Deportation has got to go. The agency emphasized that green card holders with prior convictions may face mandatory detention as U.S. ports of entry and could be subject to deportation proceedings. This warning comes amid the Trump administration's ongoing crackdown on illegal immigration, with Secretary of State Mark Rubio reinforcing that green card holders are not exempt from prosecution or deportation. High-profile cases like that of Mahmoud Khalil, a Palestinian green card holder married to a U.S. citizen, have sparked national debate. If a U.S. citizen is married to someone who's undocumented, they're living in that household, that can cause concern for DHS and Border Patrol now. So they're looking at everything. Khalil faced arrest for alleged pro-Hamas activism at Columbia University despite no prior criminal charges. While a court temporarily halted his deportation, an immigration judge ruled he could be deported, highlighting the Trump administration's tough stance. This is Jane Joseph, 24 USA. അധികാരമേറ്റാൽ ആദ്യ ദിനം തന്നെ യുക്രൈൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന അവകാശവാദവുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പടി ചവിട്ടിയ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നല്ല കട്ടക്കലിപ്പിലാണ്. കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിധം കരയ്ക്കടുക്കുമ്പോൾ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിന്റെ ചില നിലപാടുകൾ ട്രംപിനത്ര പിടിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് പ്രജിൻസി കണ്ണൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. American President Donald Trump, who once expressed admiration for Vladimir Putin, is now openly criticizing the Russian leader. After a series of devastating missile attacks on Kyiv, Trump took to social media urging Putin to stop the violence. He described the timing of these strikes as very bad. Putin, I said, if you go in to Ukraine, you're going to bomb the in Moscow. I'm telling you, I have no choice. He goes like, I don't believe you. He said no way, and I said, what? Sources indicate that Putin's aggressive push to seize more Ukrainian territory has raised alarms in the White House. American officials are calling his ambitions delusional. In response to the escalating conflict, Trump has resumed weapons shipments to Ukraine, which had been paused briefly by the Pentagon. Senate Republicans are now pushing for new sanctions against Russia, a move that Trump is reportedly considering. We get a lot of thrown at us by Putin, for you want to know the truth. He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless. Despite the challenges, Ukraine remains determined to fight back, bolstered by renewed support from the US. However, the prospect of peace seems distant. As we continue to monitor this situation, we will keep you updated on any new developments. Prajansi Kannan, Central News Desk 24, Kochi. Stay tuned for more updates and insights. FBI-യിൽ തകൃതിയായി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നുണപരിശോധനാ ടെസ്റ്റുകളാണെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കുറ്റവാളികളുടെ നുണപരിശോധനയല്ല, പകരം FBI ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പോളിഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഈ വിവാദ തീരുമാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ FBI ഡയറക്ടർ കാഷ് പട്ടേൽ. വിശദാംശങ്ങളുമായി സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് എബി തരകൻ. The Federal Bureau of Investigation, under the leadership of Director Kash Patel, has significantly ramped up its use of polygraph tests to screen employees, raising concerns among current and former officials about a culture of distrust within the agency. Quoting sources, the New York Times reported that the FBI is now administering lie detector tests to dozens of personnel, with questions as specific as whether they have spoken negatively about Director Patel himself. And it really is a unique experience to be able to be a part of the team that is delivering a singular system of justice for the American people. In one case, the Bureau reportedly sought to identify who leaked information to the media about Patel's unusual request for a service weapon, a privilege typically reserved for active agents. And I told you when I got this job that we would crush violent crime, that we would take the fight to anyone who wishes to do harm to our way of life and to hurt our citizenry. Under Patel and Deputy Director Dan Bongino, the FBI has adopted an aggressive approach to polygraph testing.
Many employees subjected to this test have witnessed colleagues being purged, demoted, or placed on administrative leave. In one instance, an agent was brought back from leave specifically to undergo a polygraph. That we would go to the ends of the earth to bring them back to face American justice, produced right here in this very hall, in this very building. The intensified use of polygraphs is sparking debate about loyalty, trust, and the future of the FBI. As one former official put it, who hasn't complained about their boss? നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കൈപിടിച്ച് നടന്ന ആ കളിക്കൂട്ടുകാരി ഒടുവിൽ കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഒടുവിൽ യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച. സെൻട്രൽ ടെക്സസിലെ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ജീവിതസഖി കൈവിട്ടുപോയ റാൻഡി ഷെയ്ഫറിന്റെ കഥയുമായി എത്തുകയാണ് അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. The 4th of July was meant to be a celebration for the prominent Houston criminal defense attorney Randy Schaefer and his wife Molly, who were attending their 46th reunion at the River Inn Resort in Hunt, Texas. In the early hours around 3 a.m., the resort manager's urgent knock woke Randy and Molly up, warning of the rising river waters. They did not know that a monstrous rainfall dumping up to 20 inches of rain in mere hours was pouring outside. The couple scrambled for their car, but the flood was fierce and fast. As the river surged, their vehicle was unfortunately swept away. Molly was selfless, pushing Randy out of the car window as the door wouldn't open and making sure until she was certain that Randy had escaped. She saved my life, Randy later wrote on Facebook. It wasn't my day to die, but I wish it hadn't been hers. Molly's sacrifice ensured Randy's survival, but she was tragically lost to the biggest rainwater flood in over 50 years. Randy's tribute to Molly, who lived selflessly until her final moments, is a testament to courage and sacrifice. To explain it, you heard her screaming. I did. We had gone away from the house for a little while because we were afraid the water was coming in our house. And I waited till it was stabilized, and I knew, so I waded back over. I came up on the deck, and she saw me, so she started to scream out loud. And I thought she was in the water going down the river. This is Ammo, 24, USA. കളിച്ച് ഒടുവിൽ വീഡിയോ ഗെയിംസിലെ അവസാന വാക്കായ എൻവിഡിയ 4 ട്രില്യൺ കമ്പനിയായി വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആപ്പിളും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഒക്കെ നോക്കി നിൽക്കെ അങ്ങ് ആകാശം മുട്ടെ വളർന്ന എൻവിഡിയയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി 24 ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടന്റ് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. Hello, good evening. This is Christina Cherian. For a generation that grew up playing video games, Nvidia is a name synonymous with gaming graphics. But today, Nvidia has just made history as the first company ever to hit a 4 trillion market value, outpacing tech giants Apple and Microsoft. At some point, you have to believe something. Once a niche chip designer catering to video gamers, Nvidia, founded by Taiwanese-American engineer Jensen Huang, has transformed into the powerhouse driving the artificial intelligence revolution. Its graphics processing units, or GPUs, are the backbone of the booming AI industry, fueling technologies that promise to reshape businesses and how we interact with the digital world. Cleo, everything that moves will be robotic someday, and it will be soon. Nvidia's metric rise comes on the heels of a 3-year surge sparked by a global race of generative AI. Today's milestone, with shares closing at $162.88, marks a remarkable journey. We invested tens of billions of dollars before it really happened. Just 2 years ago, Nvidia first crossed the $1 trillion mark. To put this in perspective, Nvidia's value now equals the combined worth of the 214 smallest companies in the S&P 500, according to Dow Jones market data. Apple and Microsoft are in far behind, with market caps of $3.915 trillion and $3.708 trillion respectively in recent weeks, but Nvidia has claimed the crown. But the big breakthrough, I would say, is when we... That's all for tonight. Thank you and have a great time.
അമേരിക്കയിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പറുദീസയായ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ബൗണ്ടറി കടത്തിയ സഞ്ജു സാംസന് വരവേൽപ്പൊരുക്കി ആരാധകരും പൗരപ്രമുഖരും. സ്വീകരണ വിശേഷങ്ങളുമായി ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലിസ് പോലോസ്. The wait was over. The crowd was on the edge of their seats as Sanju Samson, the Indian cricket sensation, took center stage in New Jersey. The grand welcome ceremony, aptly titled Spectrum Auto Straight Drive with Sanju, was a resounding success thanks to the tireless efforts of FOMA, UFI Events and Kerala Cricket League USA, led by the dynamic duo of Tom Verghese and Baiju Verghese, along with Shalu Punnus, Papan, Kishore Wariak and Jojo Kotarakara. The energy in the room was electric as fans got to meet the captain of Rajasthan Royals, known for his explosive batting style and exceptional leadership skills. As a proud Malayali, Sanju Samson's presence sent the crowd into a frenzy, with fans and well-wishers flocking to catch a glimpse of the cricket superstar. The event was an exhilarating celebration of cricket and a fitting tribute to the Sanju Samson's remarkable achievements. The excitement was palpable, and the fans were left beaming with joy, having met their cricket hero in person. What a night it was! This is Liz Paulo signing off, 24 USA. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതിയ കാനഡ ഡേ പരേഡിൽ ഫ്രേസർ വാലി മലയാളി അസോസിയേഷൻ പങ്കെടുത്ത വിശേഷങ്ങളുമായി മിഥു മാമച്ചൻ ഫ്രം മെക്സിക്കോ. കാനഡയുടെ 158ാമത് ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സിറ്റി ഓഫ് അബോട്ട്സ്ഫോർഡ് സംഘടിപ്പിച്ച കാനഡ ഡേ പരേഡിൽ ഫ്രേസർ വാലി മലയാളി അസോസിയേഷൻ പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിന്റെ കലാപൈതൃകം കാനഡയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ അവസരം വലിയ അഭിമാനമാണ് എന്ന് ഫ്രേസർ വാലി മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ലിൻഡോ ലൂക്ക പറഞ്ഞു. സെക്രട്ടറി നിവിൽ തോമസ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അജയ് മത്തായി എന്നിവരായിരുന്നു പരിപാടികൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ 50-ലധികം കലാകാരന്മാർ കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളുമായി അണിനിരന്നു. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമ പ്രതിഫലിക്കുന്ന തടിയിലും ഇരുമ്പിലും നിർമ്മിച്ച 7 അടി വലിപ്പമുള്ള കൊമ്പനാനയുടെ പ്രതിമ ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. തൊട്ടു പിന്നാലെ 50-ലധികം കലാകാരന്മാർ കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളുമായി അണിനിരന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിനിധികൾ അവതരിപ്പിച്ച 30ഓളം ഫ്ലോട്ടുകളായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങളുടെ മുഖ്യ ആകർഷണം. This is Midhu Mamathan signing off from Guadalajara, Mexico, 24 USA. Sea to Sky പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി പ്രകൃതി സംരക്ഷണ മുദ്രാവാക്യവുമായി ന്യൂയോർക്കിലെ സിറാക്കൂസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ദീപ നാരായൺ ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. സിറക്യൂസിലെ മാക്സ്വെൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കിന്റെ വളരെ ചെറിയ പൂന്തോട്ടമായ നിബിൾസ് ആൻഡ് സ്നിഫ്സ് ഗാർഡനിൽ വീഡിംഗ് ആൻഡ് മൾച്ചിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൈരളി യൂത്ത് വിംഗ് കുട്ടികൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്.
സുഗന്ധം പരത്തുന്നവയും ഭക്ഷ്യയോഗ്യവുമായ ചെടികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് നിബിൾസ് ആൻഡ് സ്നിഫ്സ് ഗാർഡൻ. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പൂന്തോട്ടത്തെ നിബിൾസ് ആൻഡ് സ്നിഫ്സ് ഗാർഡൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലെ കളകളൊക്കെ പറിച്ചു കളയുകയും ചെടികൾ വളരുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയുമാണ് യൂത്ത് വിംഗിലെ കുട്ടികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Samuels, the Education Outreach Coordinator of Onondaga Environmental Institute, and she has been such a help over these past few years for the Sea to Sky project. She has been our go-to all the time, and she's always there to help us, guide us, and give us so much information about the region of New York in general and what we can do for its nature. ഇത് തുടർച്ചയായി 3-ാം വർഷമാണ് കൈരളി യൂത്ത് വിംഗിലെ കുട്ടികൾ 24 Sea to Sky പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും നേതൃത്വവും നൽകിയത് ഒണണ്ടാഗ എൻവയൺമെന്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. ഒണണ്ടാഗ എൻവയൺമെന്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് ഔട്ട്റീച്ച് കോർഡിനേറ്റർ ഏമി സാമുവൽസ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി മുഴുവൻ സമയവും ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. We're in what's called the Nibbles and Sniffs Garden, and we wanted to showcase plants that are edible, native, and have nice aromas that people might want to plant in their own yards. And this was a project that was initiated by Onondaga Environmental Institute along with some students from East Syracuse. 24ന്റെ Sea to Sky പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂയോർക്ക് സിറക്യൂസിലെ കുട്ടികൾ. സിറക്യൂസിലെ മലയാളി അസോസിയേഷനായ കൈരളി ഓഫ് സിറക്യൂസിന്റെ യൂത്ത് വിംഗ് അംഗങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഇതിന്റെ ഭാഗമായത്. Currently, we are pulling out weeds that are harmful to the plants, and then we're going to start mulching. This is so much fun! This is called the Nibbles and Sniff Garden because everything in here is edible and smells good. Just like a spice garden. പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ആശയവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സീ ടു സ്കൈ പദ്ധതി ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്നതാണെന്ന് യൂത്ത് വിംഗ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. ദീപ നാരായണൻ, 24 USA. പുത്തൻ പാചകവിശേഷങ്ങളുമായി കവിത ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു 1 പോട്ട് ഡിന്നർ മീലാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാനിവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു വലിയ പാൻ എടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ. ഈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതൊരു 3 മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഒരു വൈറ്റ് അണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് അണിയനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 3/4 കപ്പ് ചെറി ടൊമാറ്റോസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ 4 സ്വീറ്റ് ബെൽ പെപ്പർ ആണ്. ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ തൈം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാമേ. ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു തണ്ട് റോസ്മേരി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇത് 1 കപ്പോളം മോസറല്ല ചീസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത അവനിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് 400 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമേ. 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചിക്കൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ കുറച്ച് പാഴ്സലി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. നമ്മുടെ ബേക്ക്ഡ് ചിക്കൻ ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിഷ് ഡിന്നറിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഈസിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാ കേട്ടോ. ഈ ഡിഷ് ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. ഇതോടെ അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര 24.